லோன் எடுத்து பைலட் ஆன ஒரு பையன் எனக்கு 19 ஃப்ளைட் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஓனராக இருக்காவா. My first solo is always memorable because I still remember that I failed my first solo check. பார்ட் டைமில் சம்பாரிச்சு பைலட் ஆகிடலாமா, பார்ட் டைமில் சம்பாரிச்சு பைலட் ஆகணும்னா அப்போ கனடாவில் இருக்க எல்லாருமே பைலட்டாக தானே இருப்பாங்க. கமன் கைஸ். இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் we realize that airline pilot is only one part of being a pilot. ஃபிலிப்பைன்ஸில் நீங்கள் இருக்க எல்லாரும் ஃபேக் லாகின் ஃபேக் பைலட் பண்ணுறாங்கல்ல. ஃபஸ்ட்டு லைசன்ஸ் வித்தவுட் எனி ஷார்ட் ஃபால் இந்த ஃபிலிப்பைன்ஸில் முடிச்சார் இல்லையா, அவருக்கு தான் வந்துச்சு. ஆனால் கனடாவில் முடிச்சவனுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 4.5 months ஆச்சு. You won't believe it. There are students who got offer letter right away from the airlines even before converting the license. நீங்கள் கனடா போகணும், கனடா போய் உங்கள் லைசன்ஸை கனடா லைசன்ஸாக மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களோட ரேடியோ லைசன்ஸை இந்தியா லைசன்ஸாக மாற்ற முடியும். ஹலோ ஏவியேட்டர்ஸ், நம்ம ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அண்ட் ஃபைனலி டுடே வி மேட் இட். சவுத் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் போட்காஸ்ட் சேனல், அதுவும் ஏவியேஷன் பீப்புள்ஸோட. இந்த போட்காஸ்ட் சேனல் நிறைய பீப்புள்ஸை நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி வந்திருக்க ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட், ரொம்ப சந்தோஷம் அவரை மீட் பண்ணதில். அவர் யாருன்னு நான் சொல்கிறத விட அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். For those who don't know me, I am Madhu. I am the head of training and COO of Royal Aviation Academy based in Philippines. Royal Aviation Academy is operating since 2013 and it is our 12th year of operation now with the flying school. I have been in Philippines for the past 20 years and I have spent most of my life in the training department, training students how to fly aircrafts and mentoring them and focusing on their progress. I've always loved teaching and that is one of my passion, I would say. And, successfully graduated more than 800 pilots since beginning. So that is how I started my humble career in aviation. ப்ளீஸ் டு ஹேவ் யூ அண்ணா. ஸோ நான் ரொம்ப ஹானர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி என்னோடய ஃபஸ்ட் போட்காஸ்ட் சேனலில் நான் உங்கள் கூட பேசுகிறத ஐ ஃபீல் வெரி ஹானர்ட். ஸோ ரொம்ப ஃபார்முலா அப்படிலாம் கொண்டு போவாங்க, நம்ம பசங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படி ஜாலியாக கொண்டு போவோம் இந்த போட்காஸ்ட்டை. அப்போ தான் அவங்களும் இன்ட்ரெஸ்டடாக பார்ப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் எனக்கு கேட்டோன்னா, எதனால் நீங்கள் பைலட் ஆகணும்னு சூஸ் பண்ணீங்க? Actually வந்து you should pardon my Tamil, although I can understand and talk Tamil, but then I'm a Malayali. So please pardon me if my grammar and if I make some mistakes. Well, I was with Jet Airways. When I started my aviation career, I started as a ground staff with Jet Airways. Okay. So those years with Jet Airways, it was very fascinating for me when I see airplanes, and when I do the work as a ground staff, I often get chance to go to the cockpit and see the pilots and to the crew, interact with the crew. So I was really fascinated with airplanes. So that is how I could see, or I could actually, I developed that passion towards, aviation more. And I really wanted to be in the cockpit and fly airplanes. So that is when, that is how the passion came into. Okay. Yeah, that is how, exactly how the passion was developed. ஸோ எந்த இயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க உங்கள் கரியரை? So my pilot training I started in 2006. 2006. Yes. So this is the 20th year, if you count. Actually, it's the 20th year. Okay. ஒரு கியூரியாசிட்டியாக கேட்குறேன், why you choose Philippines for your training? Okay, so during that time, Philippines was really booming in terms of pilot training. There were a lot of flying schools that time, and then Philippines was always affordable compared to other Western countries. So those years, 2004, 5, 6, 7, that was the peak of Philippine aviation. A lot of Indian students had come. So I had got information and referrals from other people that, there are good academies in Philippines and it would be the ideal place when it comes to being a cost-effective way of getting trained. அப்படி தான் Philippines it came to. Fine. How was your flying school days? ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கப்போ? ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கப்புறம் it was actually quite interesting because நான் காலேஜ் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் முடித்தேன். இங்கே சென்னையில் தான் முடித்தேன் நான். ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஜெட் ஏர்வேஸில் ஒர்க் பண்ணேன். ஓகே. ஸோ we had a little bit of working experience and background, probably a little more age than compared to other students who are coming for training, but it was still fun. We used to have a lot of fun during the training and really enjoyed what we were doing. Okay. How was your first solo? My first solo is always memorable because I still remember that I failed my first solo check. So, I was quite overconfident, I would say. But then the day I was released for my first solo, it was all tears running over because I never imagined that
a boy from Kerala could come up and uh, afford himself to do pilot training and then finally flying an airplane alone. It was a great feeling. Okay, you offered yourself or you were flying? Well, no, it was a lot of support from my parents as well. Okay, okay. And then I had taken loans from the bank too. Okay. The support that I got from my parents was always there. And then, by God's grace, we could make it. ஓகே, சீரியஸாக நான் ஒரு படமாக எடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஒரு ஜெட் ஏர்வேஸில் வேலை செஞ்ச ஒரு பையன் வித்தின் பைலட் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை வந்திருக்கு. பைலட் ஆனது கூட நாங்கள் எல்லாருமே பைலட் ட்ரைனிங் முடித்தோம், இதெல்லாம் ஃபைன் தான். பட் ஆனால் லோன் எடுத்து பைலட் ஆன ஒரு பையன் எனக்கு 19 ஃப்ளைட் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஓனராக இருக்கான். வா, கங்க்ராட்ஸ் தான். ஓ, தேங்க்யூ sir. ஸோ இட்ஸ் எப்படி நினச்சி கூட பார்க்க முடியல. ஹவ் யூ மேட் திஸ்? There's a lot of stories and hard work and bloodshed and tears behind this. As you said, that even we did not expect that we could probably come this far. It is all because, of course, the support of everyone, and Lord Almighty has always been, guiding us through. There is one thing, Prasanth, I would say that if you do something with passion, and if you do it the right way, and you don't have any regrets along the process, you will definitely find success. So that is there in every industry. You have to dream big, you have to have a good passion, and you have to work hard without any regrets, and trust the process, and you will be there one day. Thank you so much, Anna. Beautiful words. So next question என்னன்னா, எல்லாருக்கும் சிபிஎல் படித்தா வேலை கிடைக்காதுன்னு இப்போவும் சொல்கிறாங்க, அப்போது சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு பிளைண்ட் ட்ரஸ்ட்டில் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு பேஷனேட்டடாக. சிபிஎல் முடிச்சுட்டு என்ன செஞ்சீங்க நீங்கள்? ஓகே, இப்போது நான் ட்ரைனிங்கில் போன டைமில் that was a different era altogether, I would say, because in 2005, 6, 7, let's say until the beginning of 8, there was a big shortage of pilots in India. Okay. இப்போ 2007, 6லலாம் training முடிச்சதுக்கப்புறம் when you're coming to India, you won't believe it, there are students who got offer letter right away from the airlines even before converting their license. Oh, okay. So அந்த அளவுக்கு demand இருந்துச்சு முன்னாடி. But later things were different. So நான் CPL முடிச்சதுக்கப்புறம் I came to India. Because I wanted to stay with the family for a while. So during that process, I tried to convert my license. However, during the conversion coaching classes, I was associated with a ground training institution. They had a flying school also in Philippines. Okay. So I was right away offered as an instructor or to become a junior instructor in that flying school. But prior to coming back to India, I was actually working in Manila, the capital city, flying cargo operations as a first officer. Yeah, so we used to fly a lot of cargo flights out of southern part of Philippines and flying into Manila. It was basically live fishes, live cargos. So adu mudichadukapram da na mari indike pona. So while I'm doing the ground schooling, I was actually offered as a ground instructor and a junior flight instructor's position in one of the flying schools in Philippines. That is how I started my teaching career. So I came to Philippines, I right away started. அதுதான் பண்ணேன் சிபிஎலுக்கு அப்புறம். ஓகே, இப்போ என்னென்னா சேம் ஒரு கொஷின் என்னென்னா, ஜெட் ஏர்வேஸில் அந்த காக்பிட் பார்த்துருப்பீங்க, மேபி 320 காக்பிட் பார்த்துருப்பீங்க. சடனாக இன்ஸ்ட்ரக்டர், ஸோ ஏர்லைன் போகணுன்னு ஆசை வரலையா உங்களுக்கு? அப்புறம் ஏர்லைன் போகணுன்னு ஆசை தான் எல்லாருக்கும் இருக்குது. ஸோ எனிபடி ஹூ இஸ் டூயிங் ஃப்ளையிங் or anybody who is going for pilot training, they always want to be an airline pilot. பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் ஃப்ளை பண்ணோம், international flights பண்ணோம், you have to go to see different countries. This is the dream of everyone aspiring to be a pilot. However, நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் we realize that airline pilot is only one part of being a pilot. Exactly. Or there are a lot of opportunities, a lot of different career opportunities inside being a pilot itself. So there are instructors, there are spray pilots or agriculture pilots. There are charter pilots for VIP charters. They fly corporate flying. There are ferry pilots, air ambulance pilots.
airline pilots. So there are a lot of career paths you can choose once you have finished your training. So airline is just one part. So I realized this after finishing the training. So and then somehow my grandfather was a teacher. Okay. My father, although he was a engineer, but he had this teaching instincts in him. So probably I realized that I might be a decent teacher. So that is why I thought I will pursue a career in teaching. So I think I did well. I hope I did well. You are doing well அண்ணா. Thank you. கைஸ் இவரோட ஆன்சர் என்னென்னா எல்லாருக்குமே பைலட் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கும். ஒன்ஸ் பைலட் ஆனதுக்கப்புறம் வி ஆர் ஒன்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஏர்லைன்ஸ். Except airlines, we have a lot of openings like A5 assistant flight instructors, NSOP, non-schedule operators, அப்புறம் அவர் சொன்ன மாதிரி ஸ்ப்ரே பைலட்ஸ், இதெல்லாம் எனக்கே புதுசாக தான் இருக்குது. அதை பற்றிலாம் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பட் ஏர்லைனில் மட்டும்தான் பைலட் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. நமக்குள்ளேயும் நிறையா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் நம்மளால பைலட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும். இஸ் தட் கரெக்டாண்ணா? 100% absolutely. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீச்சிங் ஓகே உங்களுக்கு வந்துருச்சு. எதனால் FTO ஒரு பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு தெரியலையா? நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணால் ப்ராப்ளம் ஆகும் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் ஹவ் யூ மேனேஜ்? எதனால் இந்த ஐடியா உங்களுக்கு வந்துச்சு? ஓகே, வெல் அண்ட் வென் எப்போ வந்துச்சு இந்த ஐடியா? ஓகே, ஸோ நான் வந்து வென் ஐ வாஸ் an instructor in the first flying school I was flying. அதுக்கப்புறம் I worked there for 4.5 years. I became the chief flight instructor before I left the company. So we were seeing a great potential in pilot training. On the Philippines, as you know, we have 7,000 islands in Philippines, and one of the easiest and safest and fastest mode of transportation is by air. And there are a lot of airports in Philippines, a lot of airstrips which are not busy. So, the affordability of living in that country, it made Philippines a very famous destination for pilot training. Mm-hmm. So when I had this in mind, we had, it was not just my idea. There are a lot of collective brains who worked behind getting this Royal Aviation Academy into reality. But nalla partners irunchu, and they had the same thought. And then they were thinking, why not we start a flight training organization? It might be challenging, but since we were having this experience in the field for quite some time, it was not a blind risk. So we did a lot of feasibility study, and we had right partners. On the aspect think பண்ணும்போது we thought it would be a good idea to start a flying school, and location was only our concern because we had to think about a lot of factors, and finally we chose one right place and we went for it. We called the shot. Great. In the year this was 2013. அப்போ உங்களோட ஏஜ் என்ன? Well, that is 12 years back. அப்போ வந்து 28-29 வயசு இருக்கும். 28 வயசு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். Close to 30. Close to 30. பரவாயில்ல, 25 to 30 பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தானே. ஸோ இப்போ எப்படி போயிட்டுருக்குங்க ஸ்கூல்? இப்போ வந்து I would say we're doing quite well. By God's grace and the effort of our team. We have சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு we started with one aircraft. That time the rule was not there that you need 3 aircrafts to start a flying school. இப்போ வந்து அந்த ரூல் இருக்குது. முன்னாடி you can have just one aircraft. Okay. There was no hangar, and we always make a joke out of it that our people used to stand under a jackfruit tree. சக்கமரம் இருக்குல்ல, அது கீழே தான் நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அங்கே ஒரு பெஞ்ச் போட்டு நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் அங்கே உட்காருவோம். அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேட் அ ஸ்கூல் with full facilities, classrooms எல்லாம் இருந்துச்சு. ஆனால் we didn't have a hangar. So we used to park the airplane in the tarmac. We had maintenance team, a small shed. That's how we started, humble beginnings. அதுக்கப்புறம் we built our hangar, and then we started buying aircrafts. We started training students from few nationalities. Today I can proudly say that we have 19 aircrafts, and we have a big hangar. We have state-of-the-art simulators. We have graduated more than 800 pilots. Wow, great. Anna. We have covered 17 nationalities. 4 Civil Aviation Authority approvals irukku.
that is Vietnam, Nepal, Maldives, and Philippines. Indian DGCA, they don't usually give an FTO approval For other out countries. for the foreign FTO approvals, because they recognize every IKA contracting states. From that to what we have today, we started with 8 staffs. We have 72 people working for Royal now. Wow. So I believe that we did something right, and we hope that we're going to continue the same. And even every day is a learning process. Nobody's perfect. Ellarum, we keep learning every day, and I hope I get a chance to learn every day, and hopefully be more and more successful as God willingly. Definitely. Actually, I feel proud today. ஸோ நார்மல் பாய் ஃப்ரம் கேரளாவிலேருந்து ஒரு பையன், அதுவும் இந்தியாவிலேருந்து போய் ஒரு ஃபிலிப்பைன்ஸில் ஒரு பெரிய ஃப்ளைட் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்க பீப்புள்ஸ் எல்லாமே அவரை திரும்பி பார்க்க வச்சுருக்கீங்க. சீரியஸ்லி யூ ஆர் டூயிங் அ கிரேட். தேங்க்யூ. ஒரு ஃப்ளைட்டை நிறுத்த இடம் இல்லாமல் ஒரு மரத்துக்கீழே நிற்க வச்சுருக்காங்க, ஹேங்கர் இல்லாமல். பட் இன்றைக்கி பார்த்தா ஃபிலிப்பைன்ஸ்லேயே பெரிய ஹேங்கர் ஒரு ஃப்ளைட் ஸ்கூல் இருக்குன்னா அது ராயலே தான். நிறைய ஃப்ளீட்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஃப்ளைட் ஸ்கூலும் பார்த்திங்கன்னா அது ராயலே தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. கரெக்டாக? தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக. God's grace, I would say. So you are doing well and good, அண்ணா. Seriously, it's a honor to உங்களோட உட்காந்து பேசுகிறத நினச்சி பார்க்குறப்போ இப்போது நம்ப முடியல. ஸோ இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் போயிட்டு இவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸை பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த ஃபாரின் நேஷனாலிட்டிஸை திரும்பி பார்க்க வச்சுருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ. It's possible by everyone. It just so happened that I got a chance to do it. Sure, it is possible by everyone. As I always mention, நம்ம மனசு க்ளீனாக இருக்கணும் எப்போவுமே. That is something which people might think that I'm just telling for the sake of telling. No, you have to have very transparent mind, and then the willingness to learn, and the willingness to accept criticism. Definitely. That has to be there. If you shut down your mind, if you hear criticism, then you will not have the courage to move forward. So that is how things are in today's world. டெஃபினெட்லி. கான்ட்ரவர்சின்னு சொன்னோன்னு தான் நான் இப்போ நான் கேட்க போகிற கேள்வியில் நீங்கள் என்ன எழுந்திரிச்சு அடிச்சிடலாம். No problem. ஸோ இந்தியாவில் இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும், அந்த கேள்வி தான் கேட்க போகிறேன். உங்கள் எல்லாருக்கும் அந்த கேள்வி தான் ஓடிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay. அது என்ன கேள்வினா, ஃபிலிப்பைன்ஸில் நீங்கள் இருக்க எல்லாரும் ஃபேக் லாகின் ஃபேக் பைலட்ன்றாங்கல்ல. இது நான் கேட்டிருக்கேன் நிறைய வாட்டி. Probably I have not heard somebody asking me, but probably they know that I've been flying for so many years. ஆனால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிலிப்பீன்ஸில் படித்து போனவங்க, they asked that, நீங்கள் பறந்துருக்கா, இட்ஸ் அ ஃபேக் லைசன்ஸ் ஆர் சம்திங். அந்த நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வாட்டி. Well, how this originated. So there's also a small story behind this. Many years back, when Philippines was under ATO, now it's under Civil Aviation Authority of Philippines, so entirely different setup altogether. Before it was ATO. During those times, there were a lot of schools, unfortunately, they call it fly-by-night flying schools, wherein there were some flying schools doing some kind of malpractices or overloggings and all these things. Well, this had actually affected the reputation of the country, because when they came for, it was not the problem with the government, it was a problem with the flying schools as such. And the oversight by the ATO was not that great that time, because there was no much technology or no much manpower during that time with ATO. So what happened was there was no check and balance, there was no due diligence check. அதனால அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணும்போது, when they came back to India and they were converting the license, and DGCA was requesting for a verification of flight time, ATO did not have a record of their flight time much. So many flight hours were not recorded. So in that aspect, we cannot blame DGCA, because DGCA was trying to verify, and they don't get documents, which means that probably the FTO was not flying. They were just logging. That is what they thought. So when this became too much, many pilots coming with the same issue, DGCA started thinking, or rethinking about the licenses issued by Philippines. So DGCA was quite strong in getting back to ATO and asking to clean up the mess what is happening.
But after that, a good thing what happened was ICAO and FAA came to Philippines. We had that time Philippines was unfortunately category 2, and ICAO came. They went to all flying schools, which is not in the normal protocol. They're not supposed to go and audit. The authority lies with the local government. But then Civil Aviation Authority of Philippines that time, they allowed ICAO to go and conduct audits with all the flying schools. And they started finding out all the problems. They started fixing all the problems. And they started closing down many flying schools who were not doing it the right way. And finally, the mess was cleared. And today, Philippines is category 1 and one of the most preferred location for pilot training. Lots and lots of advantages getting trained in Philippines. If there is another question follow-up, I would probably tell you that. What are the advantages? But for now, நீங்க கேட்ட questionல I don't think it is relevant anymore. Everybody is doing the right thing, what they're supposed to do. Definitely. So, ICAO, International Civil Aviation Organization, as per my knowledge, DGCA 2023 தான் CAT 1 மாறி இருக்கு. So, இதுக்கு முன்னாடி வரை CAT 2 தான் இருந்துச்சு. But you are saying that Philippines is a CAT 1. Yes. So, CAT 1 எப்போல இருந்து CAT 1? 2014 இருந்தே Philippines category 1 அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க. 2014 ல. Yes. So, guys, இந்த ஃபேக் பைலட் ஃபிலிப்பைன்ஸில் ஃபேக் லாகின் அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். டெக்னிக்கலாக ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறேன். இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இக்காவோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இக்காவோ வந்து CAT 3, CAT 2, CAT 1 அப்படின்னு பிரிச்சிடுறாங்க. அதில் இந்தியா எப்போது CAT 1 ஆச்சு அப்படின்னா, CAT 1 தான் இருக்கிறதுலையே பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ CAT 1 இந்தியா எப்போ ஆச்சுன்னா 2023 தான் இந்தியாவே CAT 1 ஆச்சு. யார்கிட்ட? இக்காவோ இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் கிட்ட. பட் 2014 ஃபிலிப்பைன்ஸ் வந்து CAT 1 பண்ணியிருக்காங்க. CAT 1 லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. கரெக்ட்? எஸ், அப்சல்யூட்லி. ஸோ இட்ஸ் நாட் லைசன்ஸ். CAT 1 அதாவது எல்லா ஆடிட்டும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இக்காவோ சர்டிஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா. எல்லாருக்கும் இந்தியாவில் இருக்க எல்லாருமே இந்த கொஷினை, எல்லா இன்ஃப்ளூயன்சரும் சரி, எல்லா பைலட் இன்ஃப்ளூயன்சர் நிறைய பேர்கிட்ட இந்த கொஷின்ஸ் நான் கேட்டிருக்கேன். எனக்கு பயம் ஆகிடுச்சு, உண்மையிலே எப்படி இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்போ வந்து Philippines is also ISO certified. The licensing department is 9001 certified recently. Okay. So Philippines has really brought back the name that they had, because which is the first airline in the Philippines, in the world, in Asia. In Asia, Philippine Airlines is the first airline in Asia. It is not Singapore Airlines, it is not Indian Airlines, it is not Vietnam Airlines, it is Philippine Airlines. So that might be a surprise for many of them. yes. Philippines aviation was so glorious decades and decades ago. And Philippine Airlines was the first airlines in Asia. So we had a lot of pilots being produced and flying internationally during that time. And then now we've regained our names, and Philippine aviation is really booming. How you face this controversy? இப்போது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கப்போ, இந்த சுச்சுவேஷன் இந்தியாவில் இருக்குது. அப்போ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய கொஷின்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல. How you handle those things? See, I always say that our students are our ambassadors. இப்போ நம்ம வந்து நிறைய மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, இப்போ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ கிவ் தெம் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங், தே வில் ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட். முன்னாடி இந்த பயம் இட் வாஸ் தேர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ், பிகாஸ் social media was not that accessible to people. Even if we are doing it right, nobody will know. So now, if we're doing it right, it is so easy to get information online. People have access to internet, people have access to social media, and they can contact our alumni, they can contact students who are flying in Philippines, they can get information. So getting an information in today's world is not a problem at all. So we don't have that fear that how will we educate the next generation with all these fake news which was going around before. It is fake. It is easy to find out now, because everybody the information can be gathered very fast. So we are spreading the word too. Like this broadcast it's a great platform where the initiative taken by you people is really great, so that we can
get this information to the public, the right information to the public. Thank you so much, and it's a pleasure. Thank you too. Thanks for your love and support. ஸோ ரீசெண்டாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார், ஓகேங்களா. அவர் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணார் ட்ரைனிங் சிபிஎல் கமர்ஷியல் பைலட் லைசன்ஸ். சிபிஎல் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸில் பண்ணார். இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் கனடாவில் பண்ணார். 2 பேரும் ஒரே நாள் தான் இந்தியன் டிஜிசி கவர்மெண்ட் கிட்ட லைசன்ஸ் கன்வர்ஷனுக்காக பேப்பர் கொடுத்தாங்க. அதாவது விச் மீன்ஸ் இன்றைக்கி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இன்னிலேருந்து வித்தின் 33 days ஃபஸ்ட்டு லைசன்ஸ் வித்தவுட் எனி ஷார்ட் ஃபால் இந்த ஃபிலிப்பைன்ஸில் முடிச்சார் இல்லையா, அவருக்கு தான் வந்துச்சு. ஆனால் கனடாவில் முடிச்சவனுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 4.5 months ஆச்சு அவனோட அப்ரூவல்ஸ்க்கு லைசன்ஸ் கிடைக்க. ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம். இன்றைக்கி சடனாக அது ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ உண்மையாக சொல்லணும், இங்கே டிஜிசியில் ப்ராப்ளம் இல்லை. இட்ஸ் நாட் ப்ராப்ளம் அபவுட் டிஜிசியே நம்மளை அதை பற்றி அவங்க பெருசாகவே எடுத்துக்கல. டிஜிசி நீட் சம் பேப்பர்ஸ் அண்ட் நீட் சம் டாக்குமெண்ட்ஸ், அது எல்லாமே நீங்கள் ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்னா டிஜிசியை யாருக்காக இருந்தாலும் லைசன்ஸ் கொடுக்க தான் போகுது. இட்ஸ் நாட் அபவுட் டிஜிசியில் வந்து யாரை கேட்டாலும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிலிப்பைன்ஸ் வந்து டிஜிசியில் பேக்லாக் ஆகிருக்கு. டிஜிசிக்கு ஃபிலிப்பைன்ஸ்க்கு சம்மந்தம் இல்லை. இட்ஸ் ப்ராப்ளம் வித் யூ கைஸ். ஈவன் காமன்வெல்த் இப்போ வந்து என்டிசி ரேடியோ லைசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் in the website it's written DGCA Commonwealth countries and Philippines. Commonwealth countries and Philippines the clear-ஆ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். So they are really promoting, they have to make sure, because இப்போ நீங்கள் இப்போ ஏர்லைன்ஸ் பார்த்தா the lot of captains, TREs, TRIs, first officers who have finished flying in Philippines are doing great in the airlines in India. So you spend $120,000, $130,000 இப்போ 1 கோடி 1.5 கோடி செலவு பண்ணி யூ கோயிங் டு கனடா அண்ட் US and Australia to finish your training and you get a license, a commercial pilot license, and it is under ICAO. You go to Philippines, you spend 55-60 lakhs with accommodations and everything. You get the same license. Exactly. And you come back to India. Both are ICAO contracting states. Both have flown airplane forward the same way. Nobody is flying it backward. So it is a matter of, because in Western countries the cost of living is so high. So when we nama inga earn pannittu, when you are spending it in Western countries, it's very expensive. Definitely. And the cost of living, and there is a wrong connotation that you can go to certain countries, and I don't want to name the countries, you can go to certain countries and do part-time job to make money. Well, come on, today's world everybody can get information. Now, olden days they could say that because of ignorance they went there and they found out that you're washing dishes for 8 hours to make $10 per hour or 10 euros per hour, and after that you make that money, you're going to spend the same or double the money for your accommodations. So when you go for pilot training, if 6 hours 7 hours work pannite, how can you have the energy and your situational awareness to go and do training? So when you're going for pilot training, don't think that you can make the living cost by doing part-time job. And you know how many people are unemployed now in these countries, especially foreigners and Indians. So that is a big problem if you go to Western countries or other countries, if you don't have the enough financial support. Philippines, that problem is not there because cost of living is way affordable. That is why it is, I wouldn't say cheaper. Cheap in a word I don't like to say. Affordable. It's an affordable training in Philippines. Definitely. So affordable with the quality training. Yes. So as per DGCA standards படி தான் US, Canada, Philippines எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி தான் சேம் 200 hours தான். ஃபிலிப்பைன்ஸில் படிக்கிறனால 150 hours கிடைக்க போதில்லை. கனடாவில் படிக்கிறனால 100 hours சீப்பிள். எவ்ரி ஒன் நீட் ரிக்வயர்மெண்ட், டிஜிசிஏ ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் 200 hours ஃப்ளைங் hours. ஸோ அதை தான் எல்லா கண்ட்ரிலையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இவர் சொன்ன மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த பார்ட் டைம் ஜாபை நம்பி தான் நிறைய பசங்க இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் எனக்குமே நிறைய அந்த கொஷின்ஸ் கேட்டுகிட்டு இருக்கீங்க. பார்ட் டைமில் சம்பாரிச்சு பைலட் ஆகிடலாமா? பார்ட் டைமில் சம்பாரிச்சு பைலட் ஆகுனா அப்போது கனடாவில் இருக்க எல்லாருமே பைலட்டாக தானே இருப்பாங்க. கவன் கைஸ். ஸோ இன்னொரு விஷயம், காமன்வெல்த் கண்ட்ரியில் இருக்க ஆர்டிஆர் லைசன்ஸாக ரேடியோ லைசன்ஸை மாற்றி ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்க லைசன்ஸை உங்களால் இந்தியாவில் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ரேடியோ லைசன்ஸை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். இஃப் யூ ஆர் கைஸ் டூயிங் இன் US, நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா உங்களோட US லைசன்ஸ் இந்தியாவில் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்? இட்ஸ் நாட். நீங்கள் கனடா போகணும். கனடா போய் உங்கள் லைசன்ஸை கனடா லைசன்ஸாக மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களோட ரேடியோ லைசன்ஸை இந்தியன் லைசன்ஸாக மாற்ற முடியும். டேரெக்டாக US லைசன்ஸை உங்களால் இந்தியாவில் மாற்ற முடியாது. அப்போது US என்ன பண்ணுறாங்க? ஸோ திங்க் அபவுட் இட் கைஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் டோன்ட்
யார் சொல்கிறதையும் ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணுங்கள். யூ கைஸ் ஹேவ் லாட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியாஸ். 2017 நான் பைலட் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ எனக்கு எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியாஸ், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நான் பண்ணிவிட்டு அந்த தப்புனா கம்ப்ளீட்லி அக்செப்டபிள். பட் நீங்கள் அந்த தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அக்செப்டபிள். யூ ஹேவ் இன்ஸ்டாகிராம். எனக்கு தெரிஞ்சு 10 பேருக்கு மெசேஜ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒருத்தர் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நிறைய பேருக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் உங்களால் டேரெக்டாக போய் பார்க்க முடியும் அவங்க எங்கே இருக்காங்க. அவங்க ஸ்டோரி போடுறாங்க, அந்த ஸ்டோரி போடுறாங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு உங்களால் முடிஞ்சால் போய் பார்க்க முடியும். ஸோ யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் சோர்ஸ் டு ரிசர்ச். ஓகே, ஸோ டோன்ட் கோ த பழைய ஃபேக் நியூஸஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்பி போக வேண்டாம். ஃபைன். Very true. 100%. இப்போ வர எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரைன் பண்ணியிருக்கீங்க, இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? So that was one, our president used to tell that you have a lot of Indian senior management pilots. So why don't we focus on India? And India is the biggest market now. Airlines in India have been ordering a lot of Boeings and Airbuses. Indigo is expanding, Air India is expanding. So that is when we decided that okay, we should concentrate on market. We have a lot of Indian senior pilots in our company. So why don't we focus on Indian market? So that is when we started coming to India, and we realized the fact that a lot of potential students who wanted to do pilot training, many of them did not know how to go about this training and where to go about this training. Many of them did not have an idea about Philippines as a possible country to do pilot training. That was the reason that we did not have so many Indians. But now I'm pretty sure that we have a great potential pipeline towards Indian market. Definitely. And then we are slowly getting a lot of inquiries, and I feel that we might be able to train another 100 to 200 students in the next 3 years from India. And I'll be proud to do that. The 800 students that I have trained, I really want to proudly say that I have trained a lot of people from my country too. ஓகேண்ணா, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்க கொஷின்ஸ் தான். எவ்வளோ நாள் ட்ரைனிங் டைம் என்ன, டியூரேஷன் என்ன, அண்ட் ஹவ் இஸ் த வெதர் அங்கே, எப்படி நீங்கள் உங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரைனிங் எப்படி கொடுக்குறீங்க? So well, இதுதான் வந்து one of the biggest advantage I would say, apart from cost effectiveness. Another big advantage is Philippines strategic location. So Philippines is a tropical country. நமக்கு வந்து wet season and dry season தான். So we don't have snowfall or extreme heats unlike other countries. இப்போ நம்ம ஃப்ளை பண்ண ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து these are training aircraft, so they need good weather to fly. So these aircrafts will not perform in very extreme high temperatures, or restrictions in visibilities is a problem for these kind of training aircrafts. The strategic location of Philippines makes it very conducive for pilot training. Especially we are located in the center part of Philippines called Visayas region. So Dumaguete city is one of the top 10 retirement spots in the world for expats. It's a tourist destination, so we located strategically in the center of Philippines. So all the typhoons that originate from the Pacific Ocean, it goes through eastern side of Philippines and go to the north Luzon side of Philippines. So we are protected most likely. This considerably helps in reducing the training time of students. இப்போ typhoon இருந்தாலும் heavy rainfall இருந்தாலும் it is hard for students to do training because you cannot fly. So this is a great advantage in Philippines. So generally an average or above average student can finish the course in 14 months. 14 months. Now I would say that why I said average and above average is because there are certain students who not only is weak in studies or weak in motor skills or something, but some of them are not interested. So this below average, when I say, is also the effort that they make. If they are not interested, if they don't have the right attitude, then they might not show up for the flights, they might not show up for the exams or classes, so the course gets delayed. Otherwise, 14 months, all students can finish the training. As per the DGC requirements. As per the DGC requirements, yes. So every country, so we have regulations of every countries. So we design the course package for every student
based on their country requirement. Got it. So for Indian students, it's definitely based on DGCA requirements. Okay, guys, thank you so much. This is my last and final question to you, Anna. இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பைலட்ஸ்க்கு ட்ரீமாக இருக்க பேஷனேட்டாக இருக்க பைலட்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறீங்க உங்கள்? Okay, so இது வந்து நான் I usually tell this even on the graduation day for all our pilots or graduates. The only thing that you need to have to be successful in your career is the right attitude. Soft skills, of course, like your interpersonal skills, your communication skills, your motor skills. These things can always be taught and you can learn, you can practice. If you don't have knowledge, we can train the student. If they don't have proper motor skills, we can give them extra flight time. But if they don't have the right attitude, then we cannot train them. That is something I demand always from my students, is to have the right attitude and to stay humble. Pilots in the, one of the problems that I have seen in many pilots, they have this macho attitude. Pilots generally think that they are gods. They have this big attitude. Not everyone. Generally, I have noticed. Probably many of them in the industry would have also noticed. Well, that is probably, it's a glamorous profession. But at the end of the day, you have to stay humble. You have to have the right attitude. Then you will be successful in any career. It is very much important in pilot training to have the right attitude. That's my advice to everyone. எல்லோரும் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆட்டிடியூட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் நானும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்க டைமில் ஒரு இது வரும் பார்த்தீங்க, ஒரு ஃபயர். நான் தாண்டா ஃப்ளைட்டு எனக்கு ஓட்ட தெரியும், என்ன சொல்கிறது, நான் என்ன கேட்குறதுன்னு. ஸோ ட்ரை டு பி ஹம்பிள் கைஸ். அவரால் நினச்சா நான் இங்கே உட்காந்து பேசணும்னு கிடையாது. ஸோ உங்களுக்காக வந்து பேசியிருக்காரு. ஜஸ்ட் யூஸ் இட் வைஸ்லி. தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா. இட்ஸ் ஹானர் டு ஸ்பீக் வித் யூ. Pleasure is mine and honor is mine. டெஃபினட்டாக நம்ம எல்லோரும் மீட் பண்ணுவோம் சீக்கிரமாகவே. அதை பற்றியான அப்டேட்ஸ் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். Thank you very much.